Hello students, today let us see the elementary reactions and molecularity and order of the reaction. Elementary reaction. What is elementary reaction? Each and every single step in a reacting mechanism. What is a mechanism? Mechanism which explains the different steps which are involved in a chemical reaction. That is called as mechanism. In the mechanism, whatever the different steps are takes place, that are called as what? Elementary reaction. Then what is molecularity? Molecularity is nothing but that is the total number of reactant species involved in a elementary step. இந்த ரெண்டுக்கும் ஒன்று ரிலேஷன் இருக்குதை பார்த்துக்கணும். எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன்னா ஒரு மெக்கானிசத்தை பற்றி நமக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குது, வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் விச் ஆர் இன்வால்விங் அப்படின்னு சொன்னால் அது மெக்கானிசம். அதில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் பேர் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன். அந்த எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷனில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் ஸ்பீசிஸ் எத்தனை இன்வால்வ் ஆகிருக்கோ அதுக்கு பேர் மாலிகுலாரிட்டி ஆஃப் த ரியாக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷனை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். 2H2O2 decomposition of hydrogen peroxide in the presence of I minus. Okay, it gives 2H2O plus O2. This is the first order reaction with respect to hydrogen peroxide and also iodide ion. Here the iodide ion that acts as a catalyst. So this reaction, the decomposition of hydrogen peroxide, it takes place in two steps. Step 1 is what? Hydrogen peroxide, it reacts with iodide ion, it forms water and oxyiodide ion. This is the first step. Second step, hydrogen peroxide, it reacts with the intermediate, whatever it is formed. This is the intermediate, OI minus. Then it gives H2O and iodide ion and oxygen. This is the second step. So now how can you write the overall reaction? Combine these two. The first step is second step add பண்ணுங்க. ஆட் பண்ணும்போது எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். OI மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ப்ராடக்ட் சைடில் இருக்குது, இங்கே ரியாக்டன்ட் சைடில். ஸோ OI மைனஸ் கேன்சல் ஆகிரும். இங்கே I மைனஸ் இந்த I மைனஸ் கேன்சல் ஆகிரும். சரியா? அப்போ மீதி என்ன இருக்குது? H2O2 ப்ளஸ் இன்னொரு H2O2, இட் கிவ்ஸ் வாட்? 2H2O2. அதே மாதிரி வாட்டர் மாலிகுல் 1 + 1 2 water molecules and oxygen. So since the reaction which depends upon the concentration of hydrogen peroxide and iodide ion, so this is the bimolecular reaction, and which is the rate determining step. Rate determining step is the first step, because the reaction, the complete reaction, it is depending upon the decomposition of hydrogen peroxide and iodide ion. ஓகே, இப்படி தான் ஓவரால் ரியாக்ஷன் எழுதணும். இப்போ அடுத்தது, வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆர்டர் அண்ட் மாலிகுலாரிட்டி ஆஃப் த ரியாக்ஷன்? ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்னா என்ன? ஆர்டர், தட் இஸ் த சம் ஆஃப் தி பவர்ஸ் ஆஃப் தி கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் தி experimentally determined rate law. ஆர்டர் வந்து என்னது? சம் ஆஃப் தி எக்ஸ்போனன்ஷியல் பவர் வேல்யூ ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்டன்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் ஏ ரியாக்ஷன், அதுதான் ஆர்டர். மாலிகுலாரிட்டினா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்? டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் ஸ்பீசிஸ் இன்வால்வ்டு இன் அன் எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ். ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸையே நம்ம வந்து டெஃபினேஷனாக ரெண்டுக்கும் தனித்தனியாக எழுதிக்கலாம். வாட் இஸ் மாலிகுலாரிட்டி, வாட் இஸ் ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை எழுதலாம். அடுத்தது என்ன அப்படின்னா, even the order of the reaction, it can be 0 or fractional or integer. ஆனால் molecularity of the reaction, it is always in a whole number, it never be 0 or fractional value. Then order of the reaction, it is assigned for overall reaction, whereas molecularity of the reaction, it assigned for each elementary step involving in a mechanism. That is the differences between the மாலிகுலாரிட்டி அண்ட் ஆர்டர். மூணே டிஃப்ரென்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. மூணுமே 2 மார்க் கொஸ்டின். அடுத்தது ஒரு எவல்யூட் யுவர் செல்ஃப் பார்ப்போம். இது இட்ஸ் கிவன் இந்த பேஜ் நம்பர் 211. ரைட் த ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன்ஸ் அஸ்யூமிங் them
as elementary reactions. First ஒரு reaction கொடுத்துருக்காங்க 3A plus 5 moles of B2. It gives 4 moles of CD. CDங்கிறது product, Aங்கிறது ஒரு reactant, B2ங்கிறது ஒரு reactant. How do you write the rate of the reaction? Rate is equal to, as per according to the rate law, rate is directly proportional to the concentration of the products of the concentration of the reactants raised to their exponential power value. அப்போ rate is equal to K. Kங்கிறது என்னது rate constant. A யோட கான்சன்ட்ரேஷனை போட்டுக்கோங்க ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில். How many moles are there? 3. And B2 ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் எத்தனை தடவை இருக்குது? 5 moles. So already I told you sometimes even the exponential values it may be equal to the stoichiometric value. Okay. As per that only we have written this way. Then x2 plus y2 it gives 2xy. அப்போ இதுக்கு ரேட் எப்படி எழுதுவீங்க? ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் x2 இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் y2. இது another one example. அதுலேயே எவல்யூட்டிவ் யுவர்செல்ஃபில் செகண்ட் பார்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, கன்சிடர் தி டீகாம்போசிஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் பென்டாக்சைடு டு ஃபார்ம் நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு அண்ட் ஆக்சிஜன். Nitrogen pentoxide disappears at the rate of 2.5 into 10 to the power minus 2 mole decimeter to the power minus 3 per second கொடுத்துருக்காங்க. At what rate nitrogen dioxide and oxygen are formed and what is the rate of reaction? This is also given in the page number 211. இதில் நல்லா கிளியராக வாசிக்கணும். N2O5 it decomposes to form NO2 and O2. N2O5 எந்த ரேட்டில் டிஸப்பியர் ஆகுது? 2.5 into 10 to the power minus 2ன்னு கொடுத்தாச்சு. அப்போ ஃபஸ்ட்டு யூ ரைட் the rate of this reaction. Rate of the reaction can be measured either in the disappearance of the decreasing the concentration of the reactant, otherwise increasing the concentration of the product. அது நமக்கு தெரியும். அப்போ அதுபடி நம்ம என்ன எழுதணும்? minus D changes in the concentration of N2O5 divided by dt is equal to reciprocal of the number of moles 1 by 2 into changes in the concentration of NO2 divided by dt is equal to 2 into here 1 by 2 half moles of oxygen is formed. அதை reciprocal பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 2 into changes takes place in the concentration of O2 divided by dt. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு கிளியராக எழுத தெரியணும். எழுத தெரிஞ்சால் தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும். இங்கே ஏன் 2 வந்துன்னு தெரியணும். 1 by 2ஓட ரெசிப்ரோக்கல் 2. இங்கே ஏன் 1 by 2 வந்தது? 2ஓட ரெசிப்ரோக்கல் 1 by 2. சரியா? அடுத்தது அக்கார்டிங் டு த கொஸ்டின் the disappearance of N2O5 the rate எவ்வளவு? 2.5 into 10 to the power minus 2. அப்போ disappearance of the rate is equal to what? 1 by 2 changes takes place in the concentration NO2 by dt. அப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குன்னு பாருங்கள். D இதை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள். D of NO2 divided by dt is equal to 1 by 2 அந்த சைடில் எடுத்துட்டோம். அப்போ 2 into 2.5 into 10 to the power minus 2 ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஆன்சர்? 5 into 10 to the power minus 2 mole decimeter cube per second கிடைக்கும். இப்போ இதை வச்சு நம்ம ஆக்சிஜன் கூட கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஆக்சிஜனுக்கு என்ன எழுதியிருக்கிறோம்? நம்ம 2 into changes takes place in the concentration of oxygen divided by dt போட்டிருக்கோம். that is equal to, again you compare that one with the reactant என்னது? minus D into concentration of N2O5 divided by dt. அப்போ இந்த ரெண்டோட வேல்யூ நம்ம இப்போ கம்பேர் பண்ண போகிறோம். அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள். D of concentration changes takes place in the concentration of oxygen divided by dt is equal to இந்த 2வை ரைட் சைடு கொண்டு போ. அப்போ அது என்னதாகும்? 1 by 2 into changes takes place in the concentration of N2O5 divided by dt. அப்போ இதோட வேல்யூ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். வாட் இஸ் த வேல்யூ? 2.5 into 10 to the power minus 2. இப்போ 1 by 2ஆல் அதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 2.5ல் பாதி எவ்வளவு? 1.25 into 10 to the power minus 2 mole decimeter cube per second கிடைக்கும். இதை நீங்கள் நல்லா திரும்ப ஒரு தடவை நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே நல்லா புரியும். இது புக்கில் evaluate yourself. This answer is not given, but you have to go through this. Okay.